Om Shri Gurubhyo Namaha. Good evening, Namaste to one and all. My name is Kalyani Veturi. I am Kuchipudi practitioner and director of Sree Mayuri Dance Academy, Cleveland, Ohio. I extend a warm welcome to all the audience who have joined us virtually and supporting this event, which is dedicated to a beautiful dance form, Kuchipudi. Today, we have a very esteemed guru with us to share her knowledge and experience on this beautiful divine art form, Smt.Hema Malini Chavali. నమస్కారం. Namaste, Hema Garu. Welcome to నమస్తే. Cleveland Kuchipudi Margam. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Guru Srimati Hema Malini Chavali is one of the jewels produced by the maestro Dr. Vempati Chinnasatyam Garu. Her professional objective is to spread the art of the Kuchipudi Indian classical dance to as many people and places across the world and to maintain the cultural identity of India. Her early achievements include becoming a dance teacher at the Gurus Kuchipudi Art Academy in Chennai at the age of 18, which is the highest honor any artist can get. Her other major accomplishments include a master's degree in performing arts from the Central University, Hyderabad, India, grade A Doordarshan artist, touring South Korea and Japan as a cultural ambassador to India through ICCR, providing her services to the cultural department, government of Andhra Pradesh by producing dance ballets. Hema established her school, Guru Parampara School of Arts in Dallas in 2011 and trained hundreds of students in the art. Her students have performed at all major festivals that took place in Dallas since, and she has recently toured with her students and performed in Natya Festival, Bali, Indonesia. She established Nadam, a non-profit organization. The objective of the organization is to spread humanity and equality through the medium of dance and music, which will strive towards the common societal good. And we are very privileged to have you here today, Hema Garu. థ్యాంక్ యూ. Thank you for accepting our invitation and giving your valuable time for Cleveland Kuchipudi Margam Festival and also for our audience. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్స్ మై ఆనర్ టు పార్టిసిపేట్ హియర్ అండ్ షేర్ వాట్ ఎవర్ ద లిటిల్ ఐ నో. So, to start with today's conversation, we would like to know how your dance has begun, like, how you have dance career has begun and all the way from India to Dallas and your association with Master Garu at Kuchipudi Art Academy in Chennai. Sure. When I was very small, when I was in first grade, my school principal said that one dance teacher is coming and is going to teach dance. Whoever is interested, you can give your name. So generally at that age, people go request their parents and then give their names, right? Me, without even thinking, second thought, I gave my name. And I went home and I told my parents I gave my name for dance, learning dance. They said, you didn't even ask us. I said, no, I am interested. So I just gave my name. That's how I started. That was my first step towards whatever in my journey. Can I talk in Telugu also, or only English? Yeah, definitely. Yeah, I mean, we can use any language, but yeah, Okay. sure. Okay, and my journey started with Chinta Arnasima Master in Guntur. And in one of his performances, Master invited Vedam as chief guest. అప్పుడు ఆయన చూసినప్పుడు హీ సెడ్ ఈ అమ్మాయిలో మంచి స్పార్క్ ఉంది, నా దగ్గరికి పంపిస్తే ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హర్ అని చెప్పారు. బట్ అప్పుడు నేను ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్. మా పేరెంట్స్ అంతా దే డిడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ టైం మాస్టర్ వాళ్ళు ఒకసారి శ్రీనివాస్ కళ్యాణం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వీ వెంట్ టు సీ హిమ్. అప్పుడు రాత్రి 10 అట్లా అయిపోయింది. అయిపోతే అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళంతా కూర్చుని, నీకు డాన్స్ వచ్చానని అడిగితే వచ్చు అని చెప్పాను. అయితే ఏమొచ్చో చెయ్యి అంటే, సరే పూజ వచ్చు అంటే, వాళ్ళు పాడుతున్నారు మృదంగం, గోవిందరాజన్ గారు ఆయన వచ్చేసి మృదంగం వాయిస్తున్నారు, నేను పూజ చేస్తున్నా,
మాస్టర్ బయట ఎక్కడో కూర్చుని చూస్తూ ఉన్నారు. చూస్తూ మళ్ళీ హీ సెడ్ ద సేమ్ థింగ్, దిస్ గర్ల్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్పార్క్, యూ సెండ్, నేను చూస్తానని చెప్పి. సో అట్లాగా విత్ దట్ థాట్ మేము చెన్నై వెళ్ళటం అంతా జరిగింది. 88 నేను చెన్నైలో జాయిన్ అయ్యాను. 88 అండ్ దెన్ ఈవెన్చువల్లీ ఫ్రమ్ దేర్ పెళ్ళయిన తర్వాత హైదరాబాద్కి మూవ్ అవటం. ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ వీ మూవ్డ్ టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. We came to US and then went back, and then finally అటు ఇటు మొత్తానికి జర్నీ అంతా అయ్యాక ఫైనల్లీ we ended up in Dallas, and Dallasలో we are here from past 13-14 years. Final Very, stability. I know. Yeah. So that's how I started. ఫస్ట్ గ్రేడ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను. That's very nice to Cut know. short, small story. No, yeah. So you said you have toured with Master Garu with so many performances and dance ballets, and you yourself has produced some dance ballets. So what is the difference that you see when, as a student to a guru, touring the dance ballets, as a choreographer yourself producing a dance ballets and taking students to tour? So it's a totally different ball game, because there we are under um, guru, and we are only taken care of, like, what is taught to us, any character or rehearsals or everything is taken by guru. We focus more on our dance and all. But when it comes to we ourselves producing a dance ballet and we are taking a bunch of students with us, that is a different responsibility. So how you managed, like, both? What is the difference, major difference you see in those two? ఓకే, ఇది ఆన్సర్ చేసే ముందర ఐ వుడ్ లైక్ టు సే సంథింగ్. మాస్టర్ డాన్స్ డ్రామాలు కొరియోగ్రాఫ్ చేసేటప్పుడు నాట్ ఎవ్రీ వన్ వర్ టేకెన్ ఫర్ ద కొరియోగ్రఫీ. ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ పీపుల్ వర్ టేకెన్ ఫర్ కొరియోగ్రఫీ. సో అలా హ్యాండ్ పిక్డ్గా ఉండేవాళ్ళు. సో కొరియోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు కానీ, అండ్ అనదర్ ఇంకొకటి, మాస్టర్కి అప్పట్లో టేప్ రికార్డర్స్ కదా, పాట ఆడియో బేస్ ఏదో చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ బేస్ పెట్టుకుని ఆయన పాట విని అది చేస్తుండేవాళ్ళు. ఆ వెనకాల కూర్చుని ఆ టేప్ రికార్డర్ని ఆన్ చేయటం. ఆ ఆన్ చేసే పొజిషన్ కూడా నాట్ ఎవ్రీబడి యూస్ టు గెట్ ఇట్. ఓన్లీ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్, వెరీ ఫ్యూ. నాకు గుర్తుండి నేను చేశాను. నా తర్వాత ఐ థింక్ కిషోర్ డిడ్, అండ్ రవణయ్య చేసేవాడు. ఫ్రమ్ అవర్ గ్రూప్ I know only 3 of us doing that. This is So, very interesting. very interesting, very interesting and very tough job also. It sounds very normal, ఏముంది ప్లే చేయటమే కదా అని. బట్ మాస్టర్ గారి థాటు, ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళ థాటు ఒకే సింక్లో ఉండాలి. ఆ సింక్లో లేకపోతే ఆయన ఎక్కడి నుంచి కావాలనుకుంటున్నారు అనేది మనం రివైండ్ చేసి పెట్టలేం. అలా కూర్చుని ఆయన ఆలోచించేది చూస్తూ, ఆయన ఏ పాట చెయ్యాలనుకుంటున్నారు అనేది ఆలోచించి, ఆ ప్రకారంగా ఆ పార్ట్ వరకు రివైండ్ చేసి ప్లే చేయాలి. అండ్ కొరియోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు కూడా హీ యూస్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్. రామాయణం అంతా, రామాయణం చాలా వరకు క్యారెక్టర్స్, కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అంటే స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళే చేసినా కానీ, చాలా వరకు మేజర్ కొరియోగ్రఫీ వాజ్ డన్ ఆన్ మీ, విజయ నెమ్మాయి, అండ్ దెన్ రవణయ్య, అండ్ దెన్ సంధ్య డిడ్ అహల్య పార్ట్ అవన్నీ. సో అట్లాగా ఫ్యూ పీపుల్ వర్ టేకెన్ అండ్ వీవర్ మా మీద కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు. సో ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, తెలియకుండా కూడా వీఆర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కొరియోగ్రఫీ అంటే ఏమవుతుంది, ఎంత థాట్ ఉంటుంది, ఎలాంటి నీడ్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా తెలియకుండా మేము ట్రైన్ అయ్యాం. ఎస్, చాలా ట్రైన్ అయ్యాం. అండ్ అలాగే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత జ్యువెలరీ టేక్ కేర్ చేసే ఇది కూడా మాకు అప్పచెప్పేవాళ్ళు. జ్యువెలరీ ఏమన్నా ఊడిపోతే అవన్నీ బాగా చేసుకుని వెళ్ళటం. అండ్ దెన్ విగ్స్ అవన్నీ మగవాళ్ళు చూసుకునేవాళ్ళు, డ్రెస్లు కాస్ట్యూమ్స్ అన్నీ చూసుకునేవాళ్ళం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏవైతే జరుగుతాయో అవన్నీ కూడా మాకు ఇండైరెక్ట్లీ హీ ట్రైన్డ్ ఆల్ దోస్ ఆస్పెక్ట్స్.
సో అవన్నీ అట్లాగా అండర్ హిమ్ అలా ట్రైన్ అయ్యేటప్పటికి బై ద టైమ్ వి కేమ్ యాజ్ అంటే బయటకొచ్చి మాది మేము కొరియోగ్రాఫ్ చేసుకోవటం మొదలు పెట్టేటప్పటికి ఇట్ వాజ్ నాట్ దాట్ హార్డ్. లైక్ ఓ మై గాడ్ ఇది ఎట్లాగా అదెట్లాగా ఇదేంటి అని పానిక్ అయిపోవటం అలా కాకుండా he already gave the idea of like this character will be like this character will be like this, ఈ క్యారెక్టర్ కి క్రౌన్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి, ఈ క్యారెక్టర్ కి క్రౌన్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి, విగ్స్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి, అవి సరిగా లేకపోతే ఎట్లా బాగు చేసుకోవాలి, అండ్ ఈ క్యారెక్టర్ డ్రెస్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి, అవన్నీ కూడా హీ గేవ్ చాలా బ్రాడ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇచ్చేశారు ఆయన మామూలుగా నేర్పించేటప్పుడే. సో ఇట్స్ బికాస్ యు ఆర్ అండర్ హిమ్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్. సో చూస్తూ కూడా చాలా వి జస్ట్ అబ్జర్వ్ అండ్ చూస్తూ చాలా నేర్చుకుంటాము. చూస్తూ అంటే మాస్టర్ దగ్గర మాస్టర్ చాలా మందికి నేర్పించారు కదా, ఎంతో ఎస్. మందికి నేర్పించారు. వీళ్ళు వాళ్ళని లేకుండా. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే శకుంతల అని చెప్పి అక్కడ వాచ్మెన్ ఫ్యామిలీ ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వచ్చి నేర్చుకునేవాళ్ళు. ఓ వావ్. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే విద్య నేర్పించడానికి మాస్టర్ ఎప్పుడు వీళ్ళకి నేర్పాలి వీళ్ళకి నేర్పకూడదు అని నేర్పలేదు. కానీ మాస్టర్ ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు విద్య అనేది ఓషన్ లాంటిది, నువ్వు ఎంత పాత్రతో వెళ్తావో అంత నువ్వు పుచ్చుకుంటావు అని చెప్పి. ఎస్. సో అక్కడ ఎంతో మంది నేర్చుకున్నారు, కానీ మనం ఎంత పాత్రతో వెళ్ళామో మనం ఎంత పుచ్చుకోగలమో అంతే వస్తుంది. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ బట్ ఫార్చునేట్లీ నిజంగా వీఆర్ బ్లెస్డ్ సోల్స్ అంత క్లోజ్ గా ఉండి నేర్చుకోగలగటం. అండ్ ఆయన హ్యాండ్ పిక్డ్ ఇద్దరు ముగ్గురిని పిక్ చేసుకుంటే వాళ్ళల్లో నేను ఉండటం అన్నది ఐ డెఫినెట్లీ ఫీల్ దట్ యాజ్ ఏ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. ఎస్, డెఫినెట్ గా. సో దాని మూలంగా నాకు అంత కష్టంగా అనిపించలేదు వెన్ ఐ డిడ్ మై ఓన్ కొరియోగ్రఫీ. సో డెఫినెట్లీ మాస్టర్ గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెద్దగా ఉంటుంది నా మీద. కొరియోగ్రఫీలో అవ్వనివ్వండి, లేకపోతే డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అవ్వనివ్వండి, లేకపోతే ఏదన్నా ఒకటి చేసేటప్పుడు చాలా అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ విషయాన్ని కూడా సటిల్ గా చెప్పగలగటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి. బట్ మాస్టర్ ఈస్ ఆసమ్, జీనియస్ ఆయన. సో మాస్టర్ ఇస్ లైక్ ఐ ఫీల్ కారణ జన్మలు అంటారు కదా. So we I mean this whatever we do, or like me or my senior gurus like you, or the more senior gurus, we are just doing a little bit from what we have learned from him, and we are carrying it forward. So the main motto of this Kuchipudi Margam is also, one thing is my selfishness, that I get to talk to most of the most of the senior gurus through this Margam festival. Nonetheless, if I'm not their student also, I'm learning so much virtually, like how Master Garu used to be, how Master Garu Academy used to be, because I have never been there due to my family concerns I've raised in Hyderabad. So talking to gurus like you and senior gurus like Balaka and all those people over the years, so one thing that I have is, once I would have gone when Master Garu was there to meet him, is my regret, so which will be there forever. So I met him when he came to Hyderabad, but I'm sure like he has conducted so many workshops in Hyderabad. So out of those many hundred students, I also went and saw him, but not like you, as you said, handpicked in the art academy, very close circle in Master Garus. సో అంటే నేను అదే చెప్తా, అంతమంది మీరన్నట్టు ఎక్కడో ఒక వర్క్ షాప్ లో నేర్చుకోవటం ఒకటి, తర్వాత అక్కడికి వచ్చి రెగ్యులర్ గా వచ్చి వెళ్తూ నేర్చుకోవటం ఒకటి, తర్వాత అక్కడే ఉండి నేర్చుకోవటం ఒకటి, అక్కడే ఉంటూ వాళ్ళ ఇంట్లో తింటూ నేర్చుకోవటం, అక్కడే ఉండి వాళ్ళ ఇంట్లో తింటూ ఆయనకి క్లోజ్ గా ఉన్న సర్కిల్లో ఉండి ఉండటం, ఆయన క్లోజ్ గా ఉన్న సర్కిల్లో ఉండి అండ్ మాస్టర్ గారి నీడ్స్ అన్ని చూసుకుంటూ, అండ్ మాస్టర్ గారు ఎలా కొరియోగ్రాఫ్ చేస్తున్నారు, ఏం నేర్పిస్తున్నారు, ఈయన ఈ టైంలో ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు, ఇది ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది, ఇన్ని అంత క్లోజ్ గా చూస్తూ ఆలోచిస్తూ ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకోవటం అన్నది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఏ మా తల్లిదండ్రుల బ్లెస్సింగ్, గురువుల బ్లెస్సింగ్, భగవంతుడి కృప. అండ్ అట్లాగే నేను ఎప్పుడు ఏమనుకుంటానంటే, మా మాస్టర్ ఇంత నేర్పించినందుకు గాను నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి నా నుంచి నేను చేయగలిగింది ఏంటంటే,
ఇంకొకళ్ళని కనుక ఈ ఆర్ట్‌ని ఇంకా ఫర్దర్ తీసుకెళ్ళే వాళ్ళని అట్‌లీస్ట్ 1 ఆర్ 2 పీపుల్‌ని గనక ఇంతమందిలో నేను నేర్పిస్తున్న ఇంతమందిలో Yes. నేను కనుక తయారు చేయగలిగితే అదే నా గురుదక్షిణ అని అనుకుంటా. Yes, definitely. So, Poddina, we had a conversation with Guru Yalamanchal Hanmantragar. That's what he was telling. Though you have 10 or 20 kids joining you when they are very young, like 5 or 6, by the time they come to high school or college, you hardly see one or two continuing the dance form with the same interest how they joined when they were very young. So that is where you actually get successful because 75% of the kids stop after high school or college. So if you are ఫార్చునేట్ carrying, ఫార్చునేట్‌లీ బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఆర్ మాస్టర్ గారి కృప అవ్వనియండి, ఏదైనా అవ్వనియండి, పిల్లలు నా దగ్గరకొచ్చిన వాళ్ళు రంగప్రవేశం అవ్వంగానే స్టాప్ అని ఎళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు. ఉండలేదని చెప్పను. వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్టేయింగ్ అండ్ దే ఆర్ లెర్నింగ్. that's very ఆ! good. That yeah, I mean like సో as a teacher also it takes a lot of effort to get them to that level, యాహ్! and it is very hard to make like see them leave those dance forms after they they are into different గెట్ టు career. సర్టెన్ లెవెల్. యాహ్! Yeah. యాహ్! యాహ్! So that is very inspiring story that you have told us, Hemagaru, about association with master, how it is and how you అండ్ have వన్ learned. థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ బికాస్ మాస్టర్ రామాయణం కొరియోగ్రాఫ్ చేసేటప్పుడు అదేంటి ఆవులది శ్రీనివాస కళ్యాణంలో ఉంటుంది కదా, Mm. అందులో 2 ఆవులుండి అందులో ఐ మీన్ ఒక మొహం ఉండి అందులో ఇద్దరు మనుషులు నుంచుని చేస్తారు. సో వి వర్ ఆల్ థింకింగ్ ఈవెన్ రామాయణంలో కూడా ఆ ఎద్దుని తీసుకొచ్చి అదే దున్నే సీన్ ఉంటుంది కదా, సీత Yes, దొరికే సీన్. yes, అది చేసేటప్పుడు మేమనుకున్నాము సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అప్ లైక్ దట్. ఎవరో ఒకళ్ళు లోపలికెళ్ళాలి అని వి వర్ థింకింగ్, డిబేటింగ్ ఎవరెళ్తారు? ఆ మొహం లోపలికి ఎవరుంటారు? తోకకి ఎవరుంటారు? అని చెప్పి అనుకుంటూ వి వర్ ఆల్ టాకింగ్. అండ్ దెన్ దిస్ సీన్ కొరియోగ్రఫీ చేయటం మొదలుపెట్టారు. చంద్ర అన్నయ్య మీకు తెలుసో లేదో ఐ డోంట్ నో, హి ఈస్ వెరీ టాల్. అరణ్య, చంద్రమన్నయ్య వాళ్ళందరూ టుగెదర్ నేర్చుకునేవాళ్ళు. హి ఈస్ వెరీ టాల్. అండ్ ఇద్దరిని ఇటువైపు, ఇటువైపు నుంచోబెట్టారు. ఇద్దరు ఇలా చేతులు పెట్టుకొని నుంచున్నారు. ఈయనేమో ఇలా ఒక మధ్యలో ఇది ఉంటుంది గదా, దుంగ అనమాట. దానిలాగా ఇలా పెట్టి కాలు ఫుల్‌గా చాపుకొని హిల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట. సో అది ఆహ్, చూసినప్పుడు అసలు వావ్! అనని అనిపించిందనమాట. ఎందుకనంటే ఇద్దరు మనుషులు ఈ 2 ఎద్దుల్లాగా ఆ కాడే, ఆ తర్వాత దున్నేది అన్నీ కూడా ఒక ముగ్గురు మనుషులతోటి చాలా డిఫరెంట్‌గా కొరియోగ్రాఫ్ చేసేసారు. అది అండ్ అది డ్రెస్సింగ్ అంతా వేసుకునేటప్పటికి ఆ మధ్యలో స్టిక్ దంతా గూడా బ్రౌన్ కలర్‌లో వేశారు. ఈ చెవులు అవన్నీ గూడా ఆవుకి తగ్గట్టుగా అవన్నీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అది క్రీమ్ కలర్‌లో చెవులు, కళ్ళు అలా అంతా చేసి పెట్టి చేసేటప్పటికి ఇట్ వాస్ వెరీ లవ్లీ, వెరీ యూనిక్ అండ్ వెరీ క్రియేటివ్ అండ్ అసలు మాస్టర్ గారికి అలా ఎలా థాట్స్ వస్తాయో. మీరిందాక అన్నారు కదా కారణ జన్ములని. yes, అంతే. yes, definitely, definitely, because we see a lot of things and we get inspired from their work, or on a regular basis also when we are growing as teachers we'll Yeah. tend to learn so many things from students also, but Oh so yes. many choreographic aspects we will change as we see, we get the formations in mind and we change on the go. So that way master Gari choreography wherever I see, in the morning also Guru Hanmantra Garu was telling the spacing about the item also, like where to go, how much you need to go forward, and then diagonal, and then when you are doing, Lines. yes. So those are very very typical with master Clarity in choreography. lines. Yes. Mm. So that Yeah. is very good. Yeah, yeah. And what is the best approach to teach advanced topics like Padam and Javli to children these days, especially? I know in India we just go and stay with Master Garu until certain age, and then we will have that mental mind stability, or you say avagahana in Telugu. So we will get that. Then Master Garu used to teach us all these things, but nowadays because of the various certificate courses or when anything, we tend to teach them because they are in those curriculum for younger age kids.
So what is your approach on that? నేను చెన్నైలో నేర్చుకుంటున్నప్పుడు క్షేత్రయ పదాల మీద అదేంటి ప్రోగ్రామ్ వచ్చిందని చెప్పి మాస్టర్ అప్పుడు ఒక 4 పదాలు కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు. ఆ 4 పదాలు కొరియోగ్రాఫ్ చేసినప్పుడు కల్పలతిక ఉన్నారు, నేను, సంధ్య, దివ్య, విజయ, ఐ థింక్ 5 or 6 of us, 5 or 6 సమ్ కొంతమంది మా మీద 4 పదాలు కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు. ఎటువంటి వాడే, అలిగితే, తర్వాత నాట్ మర్యాద, జావలి కాదు, వన్ మోర్ మోహన రాగంలో. సో పదాలు కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు. అవన్నీ వి డిడ్ లెర్న్. అప్పుడు మాకు 18, 19, మేబీ 20 అలా ఉంటాయేమో. నాట్ పెద్ద పిల్లలం ఏం కాదు, అంటే టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ డూ ఎవ్రీథింగ్. we were taught and we did, బట్ కానీ ఈ కాలంలో ఇప్పుడు పిల్లలకి నేర్పాలి అంటే నేనైతే నేర్పించట్లేదు. యంగ్ చిల్డ్రన్కి నేను నేర్పించట్లేదు. ఓన్లీ పీపుల్ హూ స్టేస్ విత్ మీ పోస్ట్ రంగప్రవేశం, and then they have the understanding of what is life, what is it about and everything, then only I am teaching. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఈ దేశంలో స్పెసిఫికల్లీ యుఎస్లో పెరుగుతున్న పిల్లలకి దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్. సోషల్ మీడియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ డిస్ట్రాక్షన్ ఫర్ దట్. రీసెంట్గా కూడా వీ వర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సోషల్ మీడియా అవ్వనండి, వేరే రకంగా అవ్వనండి, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డిస్ట్రాక్షన్స్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ థింగ్స్ ఇన్ దేర్ ప్లేట్స్. On top of that, why I need to teach them about నాయిక అండ్ నాయికాస్? ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు, దేనికి కనెక్ట్ అవుతారు? ఈ పిల్లలకి కృష్ణ శబ్దంలో సిగ్గుపడటం అని చెప్తేనే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్. అనే యునో నాట్ సీరియస్ నోట్, జస్ట్ జోక్ కి ఒక అమ్మాయి చెప్పింది, ఆంటీ యు ఆర్ టీచింగ్ us how to flirt అది. Oh my God. Fun ga. She's not serious, fun. We took it very jovially. Adi joke తీసుకుంది, మేము జోక్ గా తీసుకున్నాం, నవ్వేసాం, ఇట్స్ డన్. రియల్లీ ఇట్స్ అ జోక్. కానీ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్, అంటే పిల్లలకి ఎంత అర్థమవుతుంది అనేది. మనం ఎంత చెప్పినా కానీ ఇది కృష్ణుడు, ఇది గోపిక, ఇది రాధ, లేకపోతే ఇంకోటి అంటే వాళ్ళ ఏజ్కి, వాళ్ళు ఇక్కడ పెరిగిన వాతావరణానికి, వాళ్ళు పిల్లలందరూ కూడా ఇక్కడ యు ఆల్ నో మామూలుగా హాయిగా షర్ట్స్ అదేంటి షార్ట్స్ వేసుకుని తిరుగుతారు, కంఫర్టబుల్గా ఉంటారు, కంఫర్టబుల్ డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటారు. వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్పాలి? ఇట్లా అనుకుని, చీర అనుకుని ఇలా అనాలంటే కదా, సిగ్గుపడాలి రా అని పిలిచి ఇట్లా అనాలి అంటే వాళ్ళకి అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కదా. సో అందుకని నేనేంటంటే ఐ డోంట్ టీచ్ పిల్లలకి జావళి పదాలు అవి నేను నేర్పను. ఓన్లీ ఐ విల్ టీచ్ ఓన్లీ వెన్ దే కమ్ టు సర్టన్ ఏజ్ అండ్ దెన్ దే స్టే విత్ మీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ రంగప్రవేశం, and I see seriousness and they understand about life, then I will teach. That's a good aspect, how you are taking these advanced topics to these children, because not everyone will have the same aspect. Because we have it in curriculum, we have to teach even though they understand or not. You just learn and you just present it. But what you said is definitely makes sense for the kids who are especially growing up here. సో ఎన్నో యాంగ్జైటీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. వాళ్ళ ఈ కాలంలో యూ టచ్ ఎనీబడి, దేర్ ఇస్ నో సింగిల్ కిడ్ వితౌట్ యాంగ్షియస్ ఆర్ యాంగ్జైటీ ఉందనో, లేకపోతే ఇంకో ఆలోచన లేకుండా. అండ్ దెన్ వాళ్ళకి నాయకుడు వీడు రాలేదని చెప్పి వీడ బాధపడుతుంది, విరహోత్కటిత అని చెప్పాను, లేకపోతే ఆ వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి వాడి కోసమే లాంగింగ్ లో ఉంది అని అంటే, వాడు వెళ్ళిపోతే వాడి లాంగింగ్ ఎందుకు, వదిలేయచ్చు కదా అనుకుంటారు.
So, when coming up with the composition, what do you suggest is the best for younger generation composers? Something which is rooted to traditionally, or a new age topic with social causes in mind? Like you said, Krishnudu, Gopika, all these compositions we already have, but the younger generation composers are also coming up with like new music సో అవి and వాడచ్చా వాడద్దా అనే? అంటే వి ఇప్పుడు ఇక్కడ పిల్లలకి వీ హ్యావ్ టు టీచ్ లాట్స్ ఆఫ్ హిందూ టాపిక్స్ ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ అవర్ నాట్యశాస్త్ర రూట్స్ అండ్ దోస్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ఇండియా. But when we go and perform somewhere else where you don't have most of the um, say not into the classical arts, you just wanted to perform for the audience where they understand more of social elements, but you want to portray through dance. So what do you think about those compositions? Do we still have to stick to our roots and present the traditional compositions, or the young composers should come up with some social elements or something like that? ఓకే. అంటే రూట్స్ ఉండాలి. రూట్స్ లేకుండా ఎట్లాగా? వింగ్స్ ఒక్కటి పట్టుకొని ఉండలేం గదా! అలాగే Yeah. ఏంటి వింగ్స్ ఒక్కటి పట్టుకుని రూట్స్ లేకపోయినా కష్టమే. రూట్స్ ఉండాలి, వింగ్స్ ఉండాలి. అండ్ కొత్తదనం ఉండాలి. మాస్టర్ గారు ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు ఏంటంటే నదీ ప్రవాహం లాగా ఉండాలి ఎప్పుడు. అండ్ ఆనకట్ట ఉండాలి. ఆనకట్ట అంటే బ్యారియర్స్ ఉండాలి, న్యూ ఫ్రెష్ వాటర్ ఉండాలి. బ్యారియర్స్ లేకుండా ఫ్రెష్ వాటర్ ఫాట్మన్ వచ్చేసింది అనుకో, బ్యారియర్స్ అన్నీ పోయి ఊరంతా మునిగిపోతుంది, కొంపకొల్లేరు అయిపోతుంది. అండ్ ఆన్ ద సేమ్ నోట్ అన్నీ కట్టేసి ఆ వాటర్ని అక్కడే ఉంచితే కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత వాసన వచ్చేస్తుంది. సో ఆయన ఎప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏమనేవాళ్ళు అంటే బ్యారియర్స్ ఉండాలి, ఫ్రెష్ వాటర్ ఉండాలి, అప్పుడే ఆర్ట్ ఎప్పుడు అలా ఉంటుంది అని చెప్పి. సో వీ నీడ్ టు స్టే ఇన్ దట్. బ్యారియర్స్ పెట్టుకోవాలి మనకి. బ్యారియర్స్ పెట్టుకొని విత్ ఇన్ దోస్ బ్యారియర్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ బ్రింగ్ ఇన్ ద ఫ్రెష్నెస్, న్యూనెస్. అప్పుడు ఎప్పటికైనా ఆర్ట్ అలాగే ఉంటుంది. బ్యారియర్స్ దాటి వెళ్ళామంటే పోతుంది. సో Yes. యా. అండ్ మేము ఇండోనేషియాలో, దిస్ ఇస్ ఇన్ 2000లో, రూట్స్ అండ్ వింగ్స్ అని చెప్పి ఒకటి చేసాం. అది వి స్టార్టెడ్ విత్ ట్రెడిషనల్ తరంగంతా మొదలుపెట్టి, ఆ తర్వాత ఈవెన్చువల్లీ అప్పట్లో అక్కడ బాగా అదేంటది వాల్కెనో ఇది ఉండి చాలా ఫారెస్ట్ బర్న్ అయిపోయి చాలా ప్రాబ్లం ఉండేది. సో దాన్నంతా తీసుకొని దాన్ని కనెక్ట్ చేసి వేరే క్లాసికల్ వెస్టర్న్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ తీసుకుని దాన్ని కనెక్ట్ చేసి దాని నుంచి వెళ్ళి విసైడ్ భూమి మంగళం, ఉదక మంగళం అని చెప్పి రవిశంకర్ గారిది ఉంది కదా, అది తీసుకుని Yes. అందరూ సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని చెప్పి ఏం చేసాం. మొత్తం ఒక ఐ థింక్ 30 minutes పీస్ కింద దాన్ని కొరియోగ్రాఫ్ చేసి స్పెసిఫిక్గా అంటే ఇండోనేషియా ట్రిప్ అంతా ప్రజెంట్ చేసాం. సో ఇట్ వాస్ హ్యావింగ్ ట్రెడిషనల్ థింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ వాస్ హ్యావింగ్ ఆ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ప్రాబ్లంకి మేము అడ్రస్ చేస్తూ చేసాం. సో ఇట్ వాజ్ చాలా చాలా నచ్చింది అందరికీ కూడా. సో ఐ థింక్ యూ నీడ్ డెఫినెట్లీ న్యూ థింగ్స్. ఆన్ ద సేమ్ నోట్ యూ నీడ్ టు స్టే టు ట్రెడిషన్. Yeah, I mean, like we have so many composers like Kavis and all. We take Annamacharya Kirtana or Tyagaraya Kirtana, or um we take so many composer songs which are already written and we have been choreographing. But now the new age lyricists do, like, if we do experiment, they will have a new thing to write it. So, okay, this teacher is doing some experiment. She's not sticking to some kind of Hindu gods or mythology. She's also going and experimenting social elements. So we can write on those also, and still we can produce some dance drama or something like that out of social elements. So we are working on Sundarakanda in recent days అని చెప్పి. సో okay. సుందరకాండ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆన్ ద సేమ్ నోట్ అంటే ఇంకా ఫుల్గా షేప్ అప్ అవ్వలేదు. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ నోట్
సేమ్ సిమిలారిటీస్ తీసుకుని ఈ కాలంలో పిల్లలు ఎలా దాని నుంచి బాధపడుతున్నారు, ఎలా ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పి. సో బోత్ సైమల్టేనియస్లీ గోయింగ్ అనమాట. మన పాత వాటిని వదిలేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకనంటే మన హిందూ ధర్మంలో కానీ లేకపోతే మనకి నేర్పే వాటన్నిటిలో కూడా ఏవి పాత స్టోరీలు కావు. పాత స్టోరీలు అంటారు కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఇవాళ దాంతో ఇవాళ జరిగే సిచ్యువేషన్తో ప్రతి ఒక్కటి ఇట్ అప్లైస్. లోన్లీనెస్ అప్పుడు ఉంది, ఇప్పుడు ఉంది. అప్పుడు ఉండే డిస్ట్రాక్షన్స్ అప్పుడు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఉండే డిస్ట్రాక్షన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి. అప్పుడు కూడా హనుమంతుడికి నేను ఇది దాటలేను, ఏం చేస్తాను అనుకున్నాడు. ఇప్పుడు కూడా మన పిల్లలు మనం ఎగ్జామ్స్ దాటలేమని అని అనుకోవటం కూడా అది వాళ్ళ ఇదే కదా, ప్రాబ్లమే. అండ్ అప్పుడు కూడా సీతమ్మ వారు లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యి హ్యాంగ్ చేసుకోవాలనుకుంది. ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది పిల్లలు ఏదైనా బాధ కలిగితే ఆలోచిస్తారు, అయ్యో బాబోయ్ అని చెప్పి. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ సిమిలారిటీస్. స్టోరీస్ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటింగ్ మారచ్చు కానీ ద థాట్స్, పీపుల్, what's happening, they are all one and the same. You don't have to leave anything, but definitely you have to give it a try on new things. And that's what I think, I feel. Yes. So talking about the experiments and all, how you have experimented not disturbing Guru's Bani, that is like Master Bani, also experimenting some of the advancements that you have learned from Master Garu in, like, with your students or in the performances that you have done. ఇప్పటిదాకా నేను ఒక 26 to 27 సోలోస్ కొరియోగ్రాఫ్ చేశాను. Oh wow. Yeah, and 8 to 9 డాన్స్ డ్రామాస్ కొరియోగ్రాఫ్ చేశాను. సో 8 to 9 డాన్స్ డ్రామాస్లో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ ఐ కెన్ టెల్ జాగృతి అని చెప్పి పద్మజారెడ్డి గారికి కొరియోగ్రాఫ్ చేశాను వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్. అది చేసినప్పుడు ద టాపిక్ ఈజ్ ఆన్ ఎయిడ్స్. సో ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ గురించి. సో అది చేసినప్పుడు విచ్చలవిడి శృంగారాన్ని చూపించాలి. విచ్చలవిడి శృంగారాన్ని ఎలా చూపించాలి? స్టేజ్ మీద నుంచి నలుగురు మనుషులు చేస్తుంటే అసహ్యంగా ఉంటుంది, బాగుండదు. ఇట్ షుడ్ లుక్ బ్యూటిఫుల్, ఎలిగెంట్. ఆన్ ద సేమ్ నోట్ ఇట్ షుడ్ కన్వే ద మెసేజ్. సో వాట్ వి డిడ్ వాజ్ స్క్రీన్ పెట్టాం, వైట్ స్క్రీన్ పెట్టి వెనకాల షాడోలోంచి మనుషులు కనిపిస్తూ ఉంటారు. నలుగురు జంటలు ఉంటారు. నలుగురు జంటలు దే ఆర్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, దే ఆర్ జస్ట్ మూవింగ్. బట్ షాడోలు ఎలా కనిపిస్తూ ఉంటుందంటే దే ఆర్ లిటరలీ విచ్చలవిడి శృంగారం చేస్తున్నట్టు, చాలా క్లోజ్గా మూవ్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ కేమ్ అవుట్ రియలీ రియలీ వెల్ అండ్ అప్రిషియేటెడ్ బై మెనీ పీపుల్ డాన్స్ డ్రామాల్లో. అండ్ అట్లాగే మహానది మణిహారం అని చెప్పి అది కూడా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ గానే చేసాం. అదేంటంటే నదులన్నిటినీ కలిపి భారతదేశం మొత్తం కూడా ఒక హారం లాగా చేస్తే వాటర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుందని చెప్పి సోషల్ థీమ్. This is something very interesting. Yeah. సో అది ఒకటి చేసా. తర్వాత ఏమో అన్నమాచార్య కీర్తనలతో డాన్స్ డ్రామా చేశా. దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ దెన్ సోలోలో వాచికాభినయం పెట్టి చేశా. అండ్ సోలోస్ లో జనరల్లీ వాచికాభినయం అట్లాగా ఉండదు కదా. సో దానికి సోలోలో వాచికాభినయం పెట్టి కొరియోగ్రాఫ్ చేశాను. అండ్ ప్లేట్లో ఐ డిడ్ story narration. Oh wow. Yeah. Usually we do nutta pieces on plate. Usually we do all jatis on plate. Yes. Instead of nutta pieces on plate, it talks about Mahishasuramardini. This is very interesting. Yeah. Adi something different I did. And Tillanalo episode chesanu. Ending lo, finishing lo. Generally Tillanalo episodes alla undavu kada. Yes. So that's one thing, that is one experiment. And then yeah, some of them these are something different. When you
told about the AIDS, that is different, very different. And back in India, we always, like, at least to talk about the word, so much like taboo, we say. So we, like, we should not even talk about that word. So that kind of thing was there, and doing on that topic is very commendable, like, because you have to face so many critics also when you're taking such a vulnerable topic, so which is Yeah, very but commendable. కానీ that came out really well. ఎట్లా అంటే చూడటానికి without losing that beauty, aesthetic nature of dance and everything, we put it. So though it's a sensitive topic, the way we brought it out, it was really good. So that was uh, that was really good. That's a good one. So, Hema garu, it's very, we are touching all different topics, starting from your journey to, how you have advanced, the little experiments coming out of the box without leaving Guru's Bani. So, on that note, what do you think the major difference between the performances in India versus the performances in US? Because usually we tend to do lots of traditional items in India for whatever the performance is. So if we go to, say, Bhadrachalam, we just take Kuchipudi traditional items composed on Rama or whatever. We start with invocation prayer and end with Tilana, or that repertoire we follow. But when you come to USA, because you are associated with so many associations or organizations, they have different theme coming up with everything. Like, if you are celebrating India's Republic Day, you got to do something thematic on that, like patriotic, or you are doing something Diwali. So how this is, like, how do you think that this is very different from India to here, how we perform, and also about the time. So there is a time constraint when we go there. So in India, we usually do full items and there is no cut short. You here first they tell is 5 minutes or 10 minutes or 12 minutes. We need to, cut short the items and present it, which will lose Flavor. the essence and flavor of the original item. So what's your take on that? I used to do those 5 minutes, 10 minutes ones. And as I said, by the time I came here, I was already very well established dancer there. A grade artist, ICCR empaneled artist, and everything. Coming here, again, I had to start everything from the scratch. Yes. Because here I say I'm A grade artist, empaneled artist. Who knows? Who is Hema? Nobody knows. So I had to start everything from the scratch. Back in India, a lot of people used to come to me from different countries, learn from me and go. I used to teach advanced classes all the time, most of the time, and I came. And coming here, I started again teaching from Tam Digdigitai. Yes. So, and then from there, what at that point of time, yes, I used to do those small 5 minute slots, 6 minute slots, and all those things. But nowadays, I'm not doing those. I ask for a certain amount of time. If you can provide me this much of time, my students will come and perform. Otherwise, I'm not doing it because they want older performers, Yes. right? And they're all very busy. Yes. Their high school, colleges, and everything, they are very busy. When they are very busy to get ready, it takes 2 to 3 hours of time. 2 to 3 hours of time they get ready and they get to perform 5 minutes. That 5 minutes, again, it's a group. In group, 5 minutes, what are they going to get? Yes. So generally, I stopped doing that. I ask for more time. If they can provide more time, we are doing it. Otherwise, I'm not doing it. Yeah. Yeah. And doing, I mean, again, the same thing. As long as you stay in within barriers and do innovation, that is absolutely fine. But taking movie songs and then performing for that, uh, Yeah. Dilution. dilution. Yes.
So Yeah. taking more songs and performing Kuchipudi on that is something You can dilute. call it fusion and perform. That's not at all a problem. But don't give the name of Kuchipudi and then take some, especially recent one. What is that? Nani's movie. What is that one? Chala famous part. Chala. Yeah, Pranavakaram. Yeah. That one. Pranavalaya, sorry. Pranavalaya. నవాలయ్య దట్ వన్ ఆ సాంగ్ అందరు అది పెట్టేసేసి కూచిపూడి అని చేస్తున్నారు. దాని మూలంగా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చాలా మంది పేరెంట్స్ దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ కూచిపూడి, వాట్ ఈస్ నాట్ కూచిపూడి. చాలా మంది పిల్లలకి తెలియదు. Yes. ఎవరికి తెలియనప్పుడు వెన్ దే గో అండ్ ద టీచర్ సేస్ దట్ దిస్ ఇస్ కూచిపూడి అండ్ దే టీచ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ థింక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. Yes. Unfortunately, from that teachers group and this student develops as a teacher for next generation, this kid goes and teaches to next generation saying that this is Kuchipudi, how Yes. it is diluted, right? Yeah. Long period when you look at it. Yes. So it dilutes and it loses its nature and it loses its flavor and everything. Yes. So that one thing I think we all should pay attention, and everybody should work on their own. Like if they are presenting something like that, they can call it fusion and do it, but don't say Kuchipudi and then do all these things. Yeah. So along with the students, we like there is that, I mean, necessity for the parents also to know more about this dance form, because we tend to see so many parents coming to us. We don't know anything about the Indian classical dance. Whatever style it is, like whichever like from where it has come, or which style is it, what they are learning their kids also. So I often feel that there should be some information, like informative sessions for exclusively for parents, to give more knowledge about that dance styles the teacher is teaching rather than to the students, because students will be learning those things as we teach them in the class, but parents A also good need those point. informative sessions, because then they will understand at what level of dance their kids are and how much more in-depth and commitment is needed for this art form to take it to next level. Mhm. Yeah, that's Yeah. a very good thought. Yeah. So thank you so much, Hema Garu, for giving your valuable time to us and sharing your experiences and thought process. So just one word, if you want to share to our young performing artist, or upcoming Kuchipudi artist, what would it be? Like from your ఓకే. చాలా experience. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్సైటింగ్‌గా ఉంటుంది పిల్లలకి డాన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు. అప్పుడు ఆహ్, టీచర్ కనుక ఒక అప్రిసియేషన్ చెప్తే చాలు అని ఆ అప్రిసియేషన్ కోసం చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ మిడిల్ ఏజ్‌కి వచ్చినప్పుడు మిడిల్ స్కూల్ టైమ్ చేంజ్ టైమ్ వచ్చినప్పుడు బీ ద హార్మోన్ డిఫరెన్స్ అవ్వనియండి, లేకపోతే షిఫ్ట్ ఆఫ్ స్టడీస్ అవ్వనియండి, వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద అవ్వనియండి, చుట్టూ చూసేవి కానివ్వండి, ఏదైనా కానీ కొంచెం డిస్ట్రాక్షన్ వస్తుంది. ఆ డిస్ట్రాక్షన్ వచ్చిన టైంలో వాళ్ళకి కొంచెం టఫ్ టైం ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని వాళ్ళకి కూడా తెలీదు. 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 బాగా చేస్తూ ఉంటారు. బాగా చేస్తూ అన్నేళ్ళు వస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ మూలంగానే వస్తున్నారన్న విషయం కూడా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకోలేరు. సో అదొక షిఫ్ట్ టైము. దే హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఆ టైంలో. పేరెంట్స్ నుంచి సపోర్ట్ ఉండాలి, పిల్లలు ఉండాలి, టీచరు సపోర్టివ్‌గా ఉండాలి. ఆ మిడిల్ స్కూల్ షిఫ్ట్ టైంలో వాళ్ళు కొంచెం గట్టిగా పట్టుకొని ఉండాలి. అలాగే మళ్ళీ కాలేజ్ నుంచి హై స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ మూవ్ అయ్యే టైం. ఆ టైంలో ఒకటి ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు ఇట్లా స్లైడ్ అయిపోవటానికి. ఆ టైంలో ఒకటి కొంచెం గట్టిగా పట్టుకోవాలి. ఈ 2 టైముల్లో కొంచెం పట్టుకుని ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఒక సంతృప్తి అనేటువంటిది, ఒక బ్లిస్ఫుల్ ఫీలింగ్ టచ్ అవుతారు కదా, అది కనుక టచ్ అయితే దే షుడ్ స్టే విత్ ద డాన్స్ లైఫ్ లాంగ్. ఎస్. అది దట్స్ వన్ అడ్వైస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్. ఆ తృప్తి అనేటువంటిది మీకు ఇంకా ఏ విషయాల్లో కూడా మీకు దొరకదు. మనకి దొరికేటువంటి ఆ బ్లిస్ఫుల్నెస్ వెన్ యూ డాన్స్, అది Yes. టచ్ చేసి అవి కనుక చవి చూస్తే దే షుడ్ స్టే విత్ ద ఆర్ట్ ఫామ్
their life forever. forever. Yes. Yeah. That was wonderful suggestion, Hemagaru. What you said from the elementary to the middle to the high school, how the changes come and how the kids don't know when Those they two have. are very crucial times. Yes, ద షిఫ్ట్ టైమ్స్, ఆ షిఫ్ట్ టైమ్స్ వాళ్ళు కొంచెం ఓపిక పట్టుకుని ఉండాలి. yes. And even parents also. పేరెంట్స్ ఆల్సో. Because I tend to listen a lot many things. She's not practicing at home. She doesn't want to like do this, but she కంటిన్యూ feels ఎనీమోర్. continue anymore. I feel so bad because she has learned from you from 6 to 8 years. Now she wants to quit or stop. Maybe we should take a break. And I said, don't take a break because that will become a permanent stop. Hang in there and just try to be with her. What's going on? Take it slow, not rather than just quitting or stopping. If you really like the dance and all. Yeah. That is wonderful session with you, Hemagaru. Thank you so much, and we are looking forward to your students' performance now. Thank you so much for having me. I appreciate your time too. Thank you so Thank much. you. Thank you. We now have Varshini Mandiram, a student of Guru Smt.Hema Malini Chavali, presenting us two beautiful choreographies of Guru Smt.Hema Malini. The first one, hello Varshini. Hi, Namaste. Welcome to Cleveland Kuchipudi Margam. thank you. Today she will be presenting Sarva Jiva Dayakari. Sarva Jiva Dayakari is an elegant performance depicting Mother Parvati who resides in the heart of Lord Shiva. This performance portrays her slaying of Bhandasura, who is reflective of our own inner demons such as arrogance, pride, and ego. It is set to Ragam Suddha Saveri Talam Mishra Chapu, composed by Sri Uttakadu Venkata Subbayar and choreographed by Guru Srimati Manju Hemamalini Chavali. Please welcome Varshini. सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते नमोस्तुते
सर्वजीवदयाकरी धिक्की तक ताक तकिट तक तदि तक जण्ण जण्ण तक जण्णु जण्णु तक धिम्मि धिम्मि तक तरिकिट तुम तक धिक्की तक ताक तकिट तक तदि तक जण्ण जण्ण तक जण्णु जण्णु तक धिम्मि धिम्मि तक तरिकिट तुम तक धिक्की तक ताक तकिट तक तदि जण्ण जण्णु तक तरिकिट तुम तक धिक्की तक ताक तकिट तक तदि जण्ण जण्णु तक तरिकिट तुम तक धिक्की तक ताक तकिट तक धिक्की तक ताक तकिट तक धिक तक तादि तंग त किड़तग तरिकिट तुम धिक तक तादि तंग त किड़तग तरिकिट तुम तक तादि तंग त किड़तग तरिकिट तुम तक किड़तग तरिकिट तुम तक धिक किड़तग तरिकिट तुम सर्वजीवदया करी सर्वजीवदया करी अम्ब 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 शंकर हृदयेश्वरि सदानंद शिव बीज मंत्रेश्वरि सर्वदा सदा त्वमेव नमामि सर्वजीवदया करी अम्ब शंकर हृदयेश्वरि सदानंद शिव बीज मंत्रेश्वरि सर्वदा सदा त्वमेव नमामि सर्वजीवदया करी अम्ब शंकर हृदयेश्वरि सदानंद शिव बीज मंत्रेश्वरि सर्वदा सदा त्वमेव नमामि सर्वजीवदया करी अम्ब शंकर हृदयेश्वरि सदानंद शिव बीज मंत्रेश्वरि सर्वदा सदा त्वमेव नमामि सर्वजीवदया सर्वसंक्षोभष्टदलपट्ट चक्रेश्वरी अम्ब सर्वसंक्षोभष्टदलपट्ट चक्रेश्वरी अम्ब सर्वसंक्षोभष्टदलपट्ट चक्रेश्वरी अम्ब सर्वसंक्षोभष्टदलपट्ट चक्रेश्वरी युक्तधर योगिनी अनंग कुसुमाद्यष्टदेवी समूहमोहिनी युक्तधर योगिनी अनंग कुसुमाद्यष्टदेवी समूहमोहिनी परमादन्तेश्वरि व्यापक भृङ्गा सुरक्षेदिनि सर्वजीवदया करी तदर योगिनी अनंग कुसुमाद्यष्टदेवी समूहमोहिनी परमादन्तेश्वरि व्यापक भृङ्गा शिवक्षेदिनि सर्वजीवदया
అంబ శంకర హృదయేశ్వరి సదానంద శివ బీజ మంత్రేశ్వరి సర్వదా సదా త్వమేవ నమామి సర్వజీవదయా ఆనందదర్శిత స్థూల సూక్ష్మమయ వాక్యాంతర ప్రపంచ పాలిని ఆనందదర్శిత స్థూల సూక్ష్మమయ వాక్యాంతర ప్రపంచ పాలిని జ్ఞానమయ స్వప్రకాశ రూపిణి కామకళ ప్రదర్శిని జ్ఞానమయ స్వప్రకాశ రూపిణి కామకళ ప్రదర్శిని దీనజన రక్షిణి సర్వకర్షిణి దీనజన రక్షిణి సర్వకర్షిణి దీనజన రక్షిణి సర్వకర్షిణి అణిమాది సిద్ధినత ప్రదాయిని దీనజన లక్ష్మీ సర్వకర్షిణి అణిమాది సిద్ధినత ప్రదాయిని నానావిధ యంత్ర రూపిణి నామ రూప మంత్ర విమర్శిని నానావిధ యంత్ర రూపిణి నామ రూప మంత్ర విమర్శిని నాన రూప గాత్రి సమన్విత వేదాధారిణి నారాయణి గాన రూప గాత్రి సమన్విత వేదాధారిణి నారాయణి నానావిధ యంత్ర రూపిణి నామ రూప మంత్ర విమర్శిని గాన రూప గాత్రి సమన్విత వేదాధారిణి నారాయణి సర్వజీవదయా అంబ శంకర హృదయేశ్వరి సదానంద శివ బీజ మంత్రేశ్వరి సర్వదా సదా త్వమేవ నమామి సర్వజీవదయా అంబ శంకర హృదయేశ్వరి సదానంద శివ బీజ మంత్రేశ్వరి సర్వదా సదా త్వమేవ నమామి సర్వజీవదయా Very beautiful, Varshini. That was a very, very beautiful composition on of Parvati Devi, and so beautifully done by you, Thank you. and very beautifully choreographed by your guru Hema Garu. And we now move on to the next item that is Varshini going to present today is Brindavani Tilana. Brindavani Tilana is a melodious ending piece depicting devotion towards Lord Krishna and a desire to become one with him. It is composed in Ragam Brindavani and set to Adidalam, composed by Sri Balamurali Krishna Garu and choreographed by Guru Srimati Smt.Hema Malini Chavali.
ധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധിം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധിം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധിം 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 നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധിം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധിം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധിം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധിം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധിം 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 നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധിം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം ധിം 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 നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല നനധൃധീം നാദ്രധിം നാദ്രധിം നാദ്രധീം നനന തില്ലില്ലന തില്ല ധീംനന ധീംനന തരികിട തകിട ജം തജം തജം തദജം തരിത ജം തരിത ജം തരിത നാദ്രധീംനന ധീംനന തരികിട തകിട ജം തജം തജം തദജം തരിത ജം തരിത ജം
తరితనదు ధీనన ధీనన దరిగినద తగిటజం తజం తజం తరజం తరితజం తరితజం తరితనదు ధీనన ధీనన దరిగినద తగిటజం తజం తజం తరజం తరితజం తరితజం తరితనదు ధీనన దిలిలన దిలానది నాదృతిం 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 తరన దిల్లిల్లన దిల్లన నాదృతి సొగసులూర గొయలు కోరి సొగసులూర గొయలు కోరి తరిజేరి తీయని సొగసులూర గొయలు కోరి తీయని సొగసులూర గొయలు కోరి నీర క్షీర న్యాయమై మై మరచి సకల చరాచరమెల్ల పులగించి తీయని గాయని పించు చిరురవళిని మురళి మాధురి నీర క్షీర న్యాయమై మై మరచి సకల చరాచరమెల్ల పులగించి తీయని గాయని పించు చిరురవళిని మురళి మాధురి 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 నాదృదిన్నన దీనన తరిగిన తగిటజం తజం తజం తదజం తరితజం తరితజం తరితనదృదిన్నన దీనన తరిగిన తగిటజం తజం తజం తదజం తరితజం తరితజం తరితనదృదిన్నన దీనన తరిగిన తగిటజం తజం తజం తదజం తరితజం తరితజం తరితనదృదిన్నన దీనన తరిగిన తగిటజం తజం తజం తదజం తరితజం తరితజం తరితనదృదిన్నన దిల్లిలన దిల్లనది నాదృతిం 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 నన దిల్లిల్లన దిల్లనది నాదృతిం 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 Very beautiful composition, Brindavani Tilana. Thank you, Varshini, for giving us this beautiful presentation. And I hope, along with me, our audience has also enjoyed your performance. Thank you for being part of Cleveland Kuchipudi Margam Festival. Thank you for giving me the opportunity. Thank you. Good luck to you, Nara. Thank you. We now move on to the next session in the next segment, that is performances by Raagaleena Dance Academy, Dallas, Texas. Swapna Gudemella holds a Master of Performing Arts degree in Kuchipudi from the University of Silicon Andhra, California, USA. Swapna Raagaleena Gudemella, the founder of Raagaleena Dance Academy in Dallas, Texas, USA, and has been training students from a decade in Irving, Texas. She started learning Kuchipudi dance under the tutelage of Dr. Sree Vedantam Shastri Garu from the age of 4
She accompanied her guru to all major events across India, played major roles in the Kuchipudi Nritya Rupakas dance dramas, and received the very prestigious letter of appreciation from her guru stating her importance and versatility as an artist. She was awarded as Pride of the School in her school years for her tremendous roles in achieving multiple awards for school at state and national Bhal Bhavan competitions, and also awarded as Doordarshan graded artist. She is part of Shivamadam global team organized by Know Your Roots organization, California, and is traveling along with students internationally to represent Kuchipudi dance through Shivapadam songs written by Sri Samavedam Shanmukha Sharma Garu. We now welcome Smt.Swapna Gudemella. Namaste, Swapna Garu. How are you? Welcome to Cleveland Kuchipudi Margam. Could you please unmute your mic? Namaste, Kalyani Garu. Feels weird to call you like that, but still. I know. Because we are on the virtual platform and we are not on phone now, so we need to have that mutual respect. So Chappandi, Kalyani Garu. yeah, thank you so much for being part of Cleveland Kuchipudi Margam Festival. And I would like to share with my audience that she's my childhood friend. We both trained under the same guru, and we have performed together so many shows in India under our guru's guidance, and now very glad to connect with her after coming back to USA for several years now. And I would like to tell my audience that she is one of the key role in Cleveland Kuchipudi Margam Festival. Though she's not a friend, she always gives us the support that we need at the back end. So thank you, Swapna, for all the support, and we are looking forward to your students' performance now. Thank you, Kalyani. This is always a pleasure to be part of this Margam. And obviously, in future, let's do something in person and in big. And that point of time, yes, you will see me around you. Yeah, I'm waiting for that. Yeah. Okay, then. Let's move on to your students' performance. Today, Raagaleena Dance Academy students will be performing Manasa Sancharare, is a popular kirtana which was composed by Sri Sadashiva Brahmendra in Telugu in the praise of Lord Krishna. Oh, take your wandering mind to the Brahman who resides in the heart of Sreelakshmi, the Supreme One whose face shines like a moon. Oh, take your wandering mind to the Brahman. It is composed in Ragam Shyama and Talam Adi. Performers are Dhimahi Gudemella, Anya Ganganamoni, Adya Veeramaneni, Snigdha Ralla, Srinika Kanuparthi. And this item is choreographed by Guru Sri Venkata Chinna Satyam Garu. Please welcome Raagaleena Dance Academy students. ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय dim da dim da dim da dim
మదసికి పించ అలంకృత చికురే 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 మగనీయ కపోల విదితము పురే 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 మానస సంచరనే రోహిణి మానస సంచరనే శ్రీరమణీ కుచ దుర్గ విహారే శ్రీరమణీ కుచ దుర్గ విహారే సేవక జన మందిర మందారే సేవక జన మందిర మందారే శ్రీరమణీ కుచ దుర్గ విహారే సేవక జన మందిర మందారే శ్రీరమణీ కుచ దుర్గ విహారే సేవక జన మందిర మందారే పరమహంస ముఖ చంద్ర చకోరే పరమహంస ముఖ చంద్ర చకోరే పరమహంస ముఖ చంద్ర చకోరే పరమహంస ముఖ చంద్ర చకోరే పరిపూరిత మురళీరవతారే
ಪರಿಪೂರಿತ ಮುರಳಿ ರವಧಾರೆ ಪರಿಪೂರಿತ ಮುರಳಿ ರವಧಾರೆ ಮಾನಸ ಚಂಚಲರೆ ರೋಹಣಿ ಮಾನಸ ಚಂಚಲರೆ ರೋಹಣಿ ಮಾನಸ ಚಂಚಲರೆ That was beautifully performed by these little girls. I have a very fond memory of Manasa Sanchari when I was a kid. When my master used to teach a set of items to kids. So I have one bunch of items I used to perform every time whenever I go to certain programs, and Swapna used to perform a set of items whenever she's there. Swapna, you are muted again. Please unmute yourself. I just wanted to let you finish because these kids are walking around. Yeah, so it's like Manasa Sanjari is definitely one of my favorite items because I have done this item maybe like I can't count how many times I have performed this item. So it is very nostalgic to see these kids doing this, and just took me to my childhood memories. Thank you for bringing such a beautiful item, Swapna. If you remember, my always go-to item was James James Tanana that you performed today. So Yeah. giving a tribute to you, you are giving it to me. Yeah. So we move on to the next item, Jati Swaram, which is in Nritta piece, is an illustration of pure dance or Nritta sequence, where the dancer interweaves many patterns throughout the length of a straightforward musical composition. As its name implies, it is sung to the rhythm of series of swara passages, in particular raga and tala, because it is composed of jatis that have been organized according to the swaras. It has earned its name Jatiswaram. It is set to Ragam Atana in Talamadi, choreographed by Sri Venkatechina Satyam Garu. The performers are Dhimahi Gudemella, Vedanshi Patel, Anya Gangana Moni, Adya Veeramaneni, Snigdha Ralla, Sreenika Kanuparthi. Please welcome Raagaleena Dance Academy students. Just give me 1 second. I'm just checking the audio. 1 second. Exploring the dance guru's journey and gaining insights into their thoughts is a captivating experience. Conversations with experienced individuals in the dance community, especially Kuchipudi dance community, often unveil not only the technical aspects of the art form but also the profound emotions and stories behind each movement. If there are any particular highlights or aspects of the dance guru's journey that left a lasting impression for you or impression on you, feel free to share, and we can delve a deeper into the richness of the dance world. Our humble attempt to bring this dance form more closer to the audience We are ready. by this virtual platform. Over the years, you have been supporting us from past 4 years, and we are very thankful for all the support. Without your unconditional support, we would have not come this far. So I sincerely thank all the
gurus across the globe in India and USA who have come and given that support to us. Go ahead, and we'll be there to show the support to not only this festival but also to the Kuchipudi art form. So we are here unitedly celebrating Kuchipudi dance on a global platform, and we now move on to Raagaleena's Dance Academy performance. Yes. Sista, dimita, kita taka talang, buta kasiputa kata digina tum. Sista, dimita, kita taka talang, buta kasiputa kata digina tum. Sista, dimita, dimita, kita taka. Sista, dimita, dimita, kita taka. Sista, dimita, dimita, kita taka. Tadigina tata, digina tata, digina tata. Rigem takanam, tarida. Hari Jayam Takanam Tari Takum Taritam Dhanata Janu Tajam Tarum Takundari Tatatigina Tata Hari Jayam Takanam Tarita Hari Jayam Takanam Tari Takum Taritam Dhanata Janu Tajam Tarum Takundari Tatatigina Tata Hari Jayam Takanam Tarita Hari Jayam Takanam Tari Takum Taritam Dhanata Janu Tajam Tarum Takundari Tatatigina Tata Hari Jayam Takanam Tarita Hari Jayam Takanam Tari Takum Taritam Dhanata Janu Tajam Tarum Takundari Tatatigina Tata Hari Jayam Takanam Tarita Hari Jayam Takanam Tari Takum Taritam Dhanata Janu Tajam Tarum Takundari Tatatigina Tata Hari Jayam Takanam Tarita Hari Jayam Takanam Tari Takum Taritam Dhanata Janu Tajam Tarum Takundari Tatatigina Tata Hari Jayam Takanam Tarita Hari Jayam Takanam Tarita
Dinakatari jam tarum takinatari jam tarita jam tarum takinatari jam tarita jam tarita rana janu tata kundarita jam tarita rana janu tata kundarita jam rana tata diginata jam tarum takinatari jam tarita jam tarum takinatari jam tarita jam tarum takinatari jam Sarita tajam sarita dhana janu tata kundarita tajam sarita dhana janu tata kundarita rijam dhana tata digina tata arijem takanam tatita arijem takanam tatita Taditta januta tittam Tarangutum trikritam taditta januta taditte Tarangutum trikritam taditta januta taditta janute taditta januta taditta januta januta dingina takata dingina takatikuta dingina tada Pamapa dari sani pada pada Pamapa dari sani pada Padani dari samani sani sani padani sabada mapari mapari pamada pasani samani sani san takita tadi gina ta pamapa dari sani pada pada pamapa dari sani pada pada pamapa dari sani pada padani dari samani sani padani sabada mapari mapari pamada pasani samani sani san takita tadi gina ta Arijem takanam tadita Arijem takanam tadita Satchita satajam tarita Ditta satajam tarita Jam tarita Jaga tarita Jana janaku kundarita kundarikita takata tadinku takata satajam tarita Tadinku takata satajam tarita Janu tadin gena tasani pada pada pamari mapa tasani pada pada pamari mapa mada Sarita dana sama pari mapama dava mari tata gana jagana dava sani rita jagakinam tarita sani sari sani padam dana tasi mapama dava san dana tasari samari takudari kundarita nipari samari san takita tadingina takita tadingina takita tadingina tasani pada pada pamari mapa tasani pada pada Pamarima, Tastani Pada Pada Pamarima Pamada, Sarita Ganatama Parima Pamada Pamarita, Sagana Jagana Pasani Sagaginam Tarita Dani Taritani Padam, Danatari Pamada Pasani Danata Tarita Marita, Sarita Marita, Takita Tatingina, Takita Tatingina, Takita Tatingina, Arijem Takanam Tadita Arijem Takanam Tadita Pani Sani Pada Pama Pamari Mapa Mari Mapani Dari 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 Dada Iba Mapari Pamari Mada Mari Mapa Tada Mari Mari Mabani Dari 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 Tanati Tani Dari Tani Tani Dari Tani Dari Tanati Tani Dari Tani Babasi Babarita Arijem Takanam Tadita Very beautiful, girls. Can we have all of you here so that our audience can also know? So
We have Raagaleena Dance Academy students. Mahi Gudemella. Vedanshi Patel. Anya Ganganamoni. Adya Veeramaneni. Nigdha Ralla. And Srinika Kanuparthi. Good job, girls. Keep practicing and make your guru proud. Thank you, Swapna, for one more time joining us and being part of Cleveland Kuchipudi Margam Festival. Thank you so much. It's always a pleasure, as I said. It would always be an honor to dance together, especially either organize or dance or collaborate, anything. Yeah, sure. Looking forward to many more. Many more. Thank you. We now move on to the next presentation by Natya Vedam, Kuchipudi Kalakshetram, Denver. Mrs. Sreelakshmi Sista, we fondly call her Sree Garu, is the founder and director of Natya Vedam Kuchipudi Kalakshetram, established at Delaware with students from DE and Pennsylvania and India. Sree started learning Bharatanatyam from the age of 7 years under the guidance of Kalaimamani Miss Chitra Vishwanathan, then started learning Kuchipudi dance under the legendary guru late Korada Narasimha Rao Garu and Padmabhushan Dr. Vempati Chinnasacham Garu. Sree got a blessed opportunity to learn under Srimati Indira Sriram, Padma Shri Dr. Shobha Naid Garu and Dr. P. Ramadevi Garu. Sree Sistla holds a senior certification in Kuchipudi dance and master's degree in Kuchipudi dance and continuing further studies in this art form. We welcome Sreelakshmi Garu to Cleveland Kuchipudi Margam Festival. Thank you for accepting our invitation and becoming part of this, Sreelakshmi Garu. Could you please unmute yourself? Okay. Namaskaram andi. Namaskar. Thank you so much, first of all, for inviting us for this prestigious opportunity. And our children are very blessed to be able to dance here. So, chala santoshanga undandi. Yeah, we are now looking forward to your students' performance, Andy. Yeah, absolutely. It's a privilege and honor to be here, honestly. Thank you. The first composition that Natya Vedam Kuchipudi Kalakshetram students will be presenting today is Dashavatara Shabdam. It is composed by Sri Siddha Pantula Rangadasa Garu in Ragam Ragamalika, Shloka composed in Ragam Kalyani. And rest of the song is composed in Mohana Ragam. It is choreographed by Sri Dr. Vempati Chinnasatyam Garu and set to Thalam Mishra Chapu. The Dashavatara Shabdam in Kuchipudi repertoire is very popular in praise of Lord Narayana, who has incarnated whenever his devotees needed protection from unrighteousness. All the 10 incarnations, the Dashavatarams, are described in this composition and beautifully choreographed by none other than Guru Dr. Vempati Chinnasacham Garu. So it is presented by Kavya Tarimalla and Sri Lasya Manchala and Isha Kampati. Please welcome Natya Vedam Kuchipudi Kalakshetram. You're on mute, Sreelakshmi Garu. You're on mute, Andy. Mute. Could you please unmute yourself? Thank you. We can't hear the song, Sreelakshmi Garu.
We'll start once. We can't hear the song. Can you hear us, Andy, now? I can hear you, but I can't hear the song. ఒక్కసారి చూస్తున్నానండి. Yeah. Increase the volume and just keep it a little closer, maybe. It is not Yeah, catching the audio. స్పీకర్ ఇస్ ఇక్కడే ఉందండి. It's not మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. మ్యూట్ అయిపోతే అక్కడ ఆడియో పోతుంది. ఒక్క Yeah. Do not mute yourself. Yeah, I'm not. Yeah. I am not. Increase the volume. Yeah, వాల్యూమ్ హైలో ఉంది. Yeah. Because it is not audible for some reason. I don't know if our audience can tell us if it is audible. Now it is audible, Andy. So should we restart? Yeah, please restart from the beginning. Okay, thank you. Sorry about that. No problem. Interruption. I'm sorry about the technical glitches that we are facing now. So we will be there with you shortly. Please bear with us. We have the technical audio glitches. It won't be we won't be able to enjoy if we are not able to hear the song. So please bear with us. We will be coming back shortly with the proper audio. Thank you.
Thank you for bearing with us. We apologize for that technical audio glitch. We continue with Natya Vedam Kuchipudi Kalakshetram students' performance, starting with Dashavatara Shabdam today. वेदानुद्धरते वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोळमुद्रिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं क्षलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते फलं कलयते कारुण्य मातन्वते लेच्छान् मुच्यते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः गधिं तसौहतधीन तदधीन ददानु तणं अजं तरित दजं जं तरित दजं तरित जं तकुले किन तडि गुडिडि गुडिडि गुडिंतु तडि गुडिडि गुडिडि गुडिं तक्किन नगद कुंदरिगि ननग तक्किन नगद कुंदरिगि ननग तकुंद धिकुंद धिकुंदरि तकुंदग మత్సరమున మరియం బుధిలో 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 దొచ్చియున్న సోమకు అంబుధి దొచ్చియున్న సోమకు చుంచియు విత్తలగిడి వేదములకునకు విత్తలగిడి వేదములకునకు ఇచ్చితివో మత్స్యావతారా వేదములిచ్చితివో మత్స్యావతారా तदन जनु तधिमि किट जमु तरि तागत जनु धन जनु तजनु तज्जनु तादगधि तकुंद तज्जनु तादगधि तकुंदरि పలుమరు నిన్ను ప్రస్తుతి చేయుచు పలుమరు నిన్ను ప్రస్తుతి చేయుచు జలగి సురలు జలధి మధింపగ జలగి సురలు జలధి మధింపగ నలిన సురులు జలధి మధింపగ నలిన సురులు జలధి మధింపగ కలిమి బలిమి ఎలమి తొనసగిన కలిమి బలిమి ఎలమి తొనసగిన కులగిరిధర కూర్మావతారా కులగిరిధర కూర్మావతారా तदन जनु तधिमि किट जम तरि तागत जनु धन जनु तजनु कुकुंदरि किट धरि किट किट सग कुकुंदरि किट धरि किट किट सग స్థిరముగ ధరను రోవడిజే కొన్ని స్థిరముగ ధరను రోవడిజే కొన్ని ఉరగ పదం విరుముగ సొచ్చిన ఉరగ పదం విరుముగ సొచ్చిన హిరణ్యాక్షు పరిమాచితివో హిరణ్యాక్షు పరిమాచితివో వరసుగుణ వరగరూప వరసుగుణ వరగరూప
తదన జను తధిమి గిడ జంతరి దాగత జను ధన జను తజను తం తం ధన దాను తడింకు ధన్ ధన్ ధన దాను తడింకు జంభారి సుర ప్రముఖ కదంబం ధనురక్షింపంగా జంభారి సుర ప్రముఖ కదంబం ధనురక్షింపంగ సంభంబున వెడలియు సభాస్తంభంబున వెడలియు దానవడింభపుగాచితివో నరసింహ దానవడింభపుగాచితివో నరసింహ తదన జను తధిమి గిడ జంతరి దాగత జను ధన జను తజను తత్తనం తతం వదధీను తత్తనం తం వదధీను మానిత ముగముల్లోకంబుల మానిత ముగముల్లోకంబుల తాను ఉగకావాడంగ తాను ఉగకావాడంగ మానుగ మూడడుగులు బలిచేదానము గొనువా మన రూప బలిచేదానము గొనువా మన రూప తదన జను తధిమి గిడ జంతరి దాగత జను ధన జను తజను తరిత తరిత దృఢ తత్సద గిడ తరిత తరిత దృఢ తత్సద గిడ తరమి తరమి ధరణీపతులను తరమి తరమి ధరణీపతులను పరశువు చేతును మాడిదివు పరశువు చేతును మాడిదివు పరవీర పరక్రమమున ధర పరగిదివు భాగవరామ పరవీర పరక్రమమున ధర పరగిదివు భాగవరామ తదన జను తధిమి గిడ జంతరి దాగత జను ధన జను తజను జగ జగనకు జగనకు రేకిన జగ జగనకు జగనకు రేకిన దశరథ తనయుడవై దశరథ తనయుడవై సురలకు వశము కాని దశము సురలకు వశము కాని దశముకు సురలకు వశము కాని దశముకు శృంచి విజదముగా యుద్ధకు సీతకు వెంచేసిదివు రఘురామ సీతతో వెంచేసిదివు రఘురామ తదన జను తధిమి గిడ జంతరి దాగత జను ధన జను తజను తాకు ధనకు తడింకుడేగు తాకు ధనకు తడింకుడేగు యాదవ వంశాబ్ది సుధాకరు యాదవ వంశాబ్ది సుధాకరు ఆదిదేవుడనదుడుగా ధనాదిదేవుడనదుడుగా ఆదిదేవుడ మోదము సగతలులను సుంచియు మోదము సగతలులను సుంచియు మేదిని భరముడికిన బలరామ ఈ మేదిని భరముడికిన బలరామ తదన జను తధిమి గిడ జంతరి దాగత జను ధన జను తజను తకుం తరిదరుం తగురేకి తకుం తరిదరుం తగురేకిన అంగనలకు సిగ్గడలింపగ అంగనలకు సిగ్గడలింపగ అంగనలకు సిగ్గడలింపగ అంగనలకు సిగ్గడలింపగ అంగజ సమరూపముతో అంగజ సమరూపముతో రంగుగ పురకాంతల వ్రతములు రంగుగ పురకాంతల వ్రతముల భంగపరచు బుద్ధవతార వ్రతముల భంగపరచు బుద్ధవతార తదన జను తధిమి గిడ జంతరి దాగత జను ధన జను తజను కిట కిట డగ కర్రట కిట డగ కిట కిట డగ కర్రట కిట డగ కాటపు కలి బాధలు మాన్పగ 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 నీటుగా కరవాలి నీటుగా కరవాల ముజేకు కోటకమున ఎక్కి దురాత్ముల కోటకమున ఎక్కి దురాత్ముల కీడచిన కల్కెవతార దురాత్ముల కీడచిన కల్కెవతార తదన జను తధిమి గిడ జంతరి దాగత జను ధన జను తజను జగకులగకు జయ జయ జగకి జగకులగకు జయ జయ జగ సురల్ మేలు మేలని పొగడగ 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 నిరతము నీ దాసుల ప్రోగ నిరతము నీ దాసుల ప్రోగ పరగ వ్యాఘ్రపురమున వెలసిన పరగ వ్యాఘ్రపురమున వెలసిన వరద రాజదేవ ఆశ్రిత సురభోజ పర తరిగిడతగ తరిగిడతగ తరిగిడతాం తరిగిడతాం
Very good job, girls. The Shavataram is a very, very fast beat tempo item that the Master Garu has choreographed. So beautifully presented by your student Sreelakshmi Garu. Thank you so much, Andy. Thanks for all the compliments, and then sorry for all the glitches in the beginning. It was fine when we started the program, but for some reason I think it went on. No problem. Sorry for the interruption. Thank you so much. Yeah. Can we move on to the next item, Sreelakshmi Garu? So the next item, Natya, Vedam, Kuchipudi, Kalakshetram students will be presenting today is a Tyagaraja Swami composition, Ghana Raga Pancharatna Kirtana. So what a divine composition they have choose for the wonderful celebration that we are having tomorrow, the Ayodhya Rama Mandir Puja. So this is very apt for the event that is happening tomorrow in India, because the whole world Indians are looking forward to this movement. And we from Cleveland Kuchipudi Margam Festival take this opportunity through Natya Vedam Kuchipudi Kalakshetram students presenting this beautiful composition on Sri Rama, which is composed by Sri Tyagaraja Swami in Ragam Nata and Talamadi, which is choreographed by Guru Sri Vempati Chinnasachya Master Garu. Jagadananda Karaka, as the word says, glorifies Sri Rama as the giver of happiness to the worlds. This is the first kriti in Ganaraga Pancharatnam songs, the 5 gems of the compositions. This is the only kriti composed in Sanskrit. The other 4 were composed in Telugu. Compared to the other kritis, this song contains many epithets for Sri Rama. Also, the usage of Sanskrit words are aptly suited. An interesting reason for this is that till the 8th Charanam, there were 88 names of Sri Rama were mentioned, and the composer Tyagaraja thought of finishing the composition. But on the insistence of his disciples, Tyagaraja composed 2 more charanams with 20 more names, so that totally the 10 charanams gives us 108 names of Sri Rama. On that note, let's all say Jai Sri Ram and start this beautiful composition, Jagadananda Karaka, which is very beautifully choreographed by Guru Dr. Vempati Chinnasachya Garu. Thank you, Sri. Thank you, Andy. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram.
ధిమి తగిట కింద తగిటం తరిత జన జనత జను జనుత ధిమి ధిమి తగిట తరిత జనత జనుత ధిమి తరిత దద జనత జనుత ధిమి తత తరిగిటం 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 జగదా
Sani pa mani pa mari sani re sa sani pa sa re sa mari pa mani pa sani pa mani pa mari sani re sa sani pa sa re mari pa mani pa sani pa re sa pa sani pa ma ga ma pa sani pa mari sa re ga sani pa re sa pa sani pa ma ga ma pa sani pa mari sa re ga ma jagada sangada jagada nigamani rajam Sajaposhaka Nimishapairi Varida Samirana Madhaturanga Sattvamudanaya Ganitamanara Dipanatandrijuga Nigamani Rajam Sajaposhaka Nimishapairi Varida Samirana Madhaturanga Sattvamudanaya Ganitamanara Dipanatandrijuga Jagata Jaya Janaki Nayaka Jagada Nandaraka Pani Pani Pama 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 Gaga Maga Maisane Gaga Maga Pani Pani Pama 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 Gama Gama Isane Gaga Maga Pani Pani Samari Pani Pama Gama Pasani Pasani Pama Rika Sarika Pani Pani Samari Pani Pama Gama Pasani Pasani Pama Rika Sarika Jagata Sandaraka Araka Jagata Sandaraka Indranila Madi Sannidata Gana Chandra Surya Nayan Aprameyav Indra Janaka Sakalesa Sukana Kendra Sayana Samana Vaigi Sambuta Indranila Madi Sannidata Gana Chandra Surya Nayan Aprameyav Indra Janaka Sakalesa Sukana Kendra Sayana Samana Vaigi Sambuta Jagata Jaya Janaki Nayaka Jagada Nandaraka Sari 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 Baba Sari Pani Sari Bhavani Sari Sari Papa Sari Pani Sari Bhavani Nipamari Sari Pamari Sata Sari Pamari Sata Papa Pani Sari Gamari Gama Pani Pani Pasata Pamari Sari Neka Pani Baba Baba Gada Nandaka Araga Jagata Nandaka Omkara Panjara Jira Suvasara Saroja Samavetava Omkara Panjara Jira Suvasara Saroja Samavetava Sirupava Chavali Pujana Santa Sakala Sarakala Sarata Guna Karasayana Satajana Panana Sumanu Ramana Nirvitana Nigamatara Taravu Kara Panjara Jira Suvasara Saroja Samavetava Sirupava Chavali Pujana Santa Sakala Sarakala Sarata Guna Karasayana Satajana Panana Sumanu Ramana Nirvitana Nigamatara Tarajaga Jaya Janaki Nayaka Jagata Jaya Janaki Nayaka Jagata Naraka Jaya Janaki Nayaka Jagata Thank you, Sreelakshmi garu. And thank you, girls. Thank you so much. I initiated
this Cleveland Kuchipudi Margam in 2020 with only motto to bring all the Kuchipudi dance gurus and performers and the young students from all over the USA and also India to introduce a global platform for the upcoming generation, and we celebrate this Kuchipudi in a bigger way and show the beautiful art form and its beautiful compositions that we have in Kuchipudi. Please write to us. How can we improve this festival? And we also have plans to make it happen, not virtually. Many of like my dance senior gurus and colleagues have been telling that we have to get it in person and onto the stage. So um, we have plans to bring on in person, but as I say, it's all God's blessings how we develop over the years. But please write to us at kuchipudimargam@gmail.com with any of your inputs that we can improve this festival in coming years. Now we'll conclude today's session with a Mangalam by Natya Vedam Kuchipudi Kalakshetram students. We again opt Sri Rama composition one more time in the spirit of Rama Mandiram in Ayodhya. So Ramachandraya Janaka, which is the Ramadasu Sankirtana. Yeah. Thank you, Aunty. रामचन्द्राय जनक राजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय फलितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनक राजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय फलितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय हासवादिविनुत सद्वरदमङ्गलम् चारुकुङ्कुमोपेतकन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् रत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलज सदृशदेवाय चारुमङ्गलम् देवकी पुत्राय देवदेवोत्तमाय तापजात गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रालनाय अण्डजातवाहनाय अतुलमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेदाय सुजनचित्तकामिताय सुभगमङ्गलम् रामदासमृदुलहृदय कामदसनिवासाय स्वामि भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामि भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामि भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्. Thank you, girls. The performers are Kavya Tarimalla, Isha Kampati, and Sree Lasya Manchala. Thank you one more time for joining us on this Cleveland Kuchipudi Margam. And we wish you good luck, girls. Thank you, Sreelakshmi Garu. Thank you, Andy, for this wonderful opportunity once again, and congratulating you for every year doing it very consistently, rain or shine, snow or weather, no matter what. So salute your efforts and commanding all the efforts that you're taking, and many congratulations. And Thank you so much.
Amani, yes, thank you so much. Thank you so much, Sreelakshmi garu. It's all God's blessings and the senior gurus and my parents' blessings, and with all the support of, not only gurus from the students and their families. Without them, we could not have pulled this far. So looking forward to many more, Andy. Thank you so much. Thank you so much, Andy. Gurubhyo Namaha. Thank you. With that, a wonderful presentation from Natya, Vedam, Kuchipudi, Kalakshetram, we now conclude today's session, Cleveland Kuchipudi Margam. But don't forget to join us live tomorrow morning at 9:30 a.m. Eastern Standard Timings for a wonderful session with Guru Srimati Jyoti Chintalapudi Garu, and some informative talk on Sampada and her key role, and followed by the Yuva Nartaki series, which we have included in Cleveland Kuchipudi Margam Festival for exclusively the upcoming Kuchipudi performers who has taken this art form post Ranga Pravesham. So please tune in live to watch these wonderful and the final session of Cleveland Kuchipudi Margam Festival tomorrow morning at 9:30 a.m. Until then, please stay safe and stay warm, as we are hitting very snowstorm this weekend. Stay warm, everyone. Thank you, and Sarve Jana Sukhino Bhavantu.